Bölüm Fragmanın ortasında nefs almaya kalıcı karakterler oluşuyor. 7. Bölümdeki bayak yazılımın izleri halates. Bu bölüm, izleyiciyi hem bir sakinlik hem de yaklaşan bayak patlamanın gölgesini hissettiriyor. Kamera her bir karakterin ise dünyasına daha derin iniyor. Özellikle başrolün yalnız yürüdüğü o son. Adımlara gir, nefs düzensiz, kalbikirik ama yayınlandı ayakta. Büyük, dizinin duygusal sekirdeği, kiralmak ama yıkılmamak. Bölüm aynı zamanda gerilimi farklı bir boyuta taşıyor. Gizli mesajlar, yarım kalan telefon konuşmaları, birinin takip edildiğini ima eden kısa ve hızlı kamera jasisleri. Hepsi yaklaşan bayak gerçekçi sinyali. Bölümün ortasında yer alan tartışma sahnesi ise mutizm. Sözler bitiyor, bakisler konuşuyor.